Hey, what is up, guys? My name is Antrax, and today I bring you my tank armor regen for TU 11.1. Now, mine is a little different than what you might see in the Dark Zone. Mine was made specifically for pulsing and giving out armor kits. This is not a DPS build. I do have some crits and some crit damage, but the main purpose of this build is for you to pulse. So you can see I'm rocking an all blue build, and I'm also rocking the exotic backpack memento. Now, I made this build not for you to be like a DPS slash tank build. This build was made for you to give out armor kits and for you to pulse. With this build, we're using the Night Watcher. So we have that 100% kind of pulse haste. My pulse should come back every 7 seconds, even though I have disabled the skill haste here. And my disruptor EMP sticky every 21 seconds. Now, this build has armor regen all over. Armor regen mask, armor regen chest, armor regen holster. We're using the Emperor's Guard, so we get that 1% armor regen. Armor regen on my gloves, and when the backpack is full, you could get up to 3% armor regen. Now, if we go into my stats, even though I made this strictly for pulsing and giving out armor kits, I still have 53% critical hit chance and 108 critical hit damage with the Lady Death. And if I show you my armor regen, now this is not a stock. A stock, I think I'm about almost 80k. Once you have the Mementos backpack completely full, this is the armor regen that you're gonna get, 132k. Now, I have crit damage mod on my mask, crit chance mod on the chest, and on the backpack. We are using the Everyday Carrier. That's the Nain Belson armor chest. This one has perfectly efficient. Using an armor kit has a 75% chance to not consume the armor kit. I'm using survivalist. Every time I use an armor kit, if all my mates are within 20 meters from me, they will all get repair. Another tip, if you're using survivalist and your mates are using the exotic chest, applying bleed, all mates are going to receive an extra 10% weapon damage for all enemies with the status effects. So this is extremely good. Not only I give them weapon damage, but I also give them the armor kit, and I'm doing the pulse. So I'm using 2 column for the status effects and the armor regen. Pulsing is not considered a status, but when you have status effects, the duration that the enemy is being pulsed takes longer. So if we go into my stats, the duration, it shouldn't be 15 seconds. It might be okay. So now it's fixed. So there you go, every 7 seconds. So every time that I pulse, since we all have 50% pulse resistance, all enemies are going to be pulsed for about 7.8 seconds. So that means that by the time that I get my pulse back, the enemies in PvP will still be pulsed. If they have more pulse resistance by using system corruption and stuff like that, the duration is going to be lower. But base should be almost at 8 seconds. So every time we pulse, I basically can pulse all the enemies forever in PvP. They will always be pulsed as long as I keep pulsing every 7 seconds. The AMP still stays at 21. If you wanted to use ARs, let me just show you the numbers. Crit chance here, crit chance here. So if you wanted to use a fall when in sync, the crit chance will be at 37 and 103. Now, if you don't want to pulse, you might want to do, let's say, crit chance. You could switch the backpack and go for Adrenaline Rush and get the exotic mask here and try to do the extra crit damage or the extra crit chance. There's a lot of ways that you could run this, but at the moment, I believe that this build is really good for PvP. Believe it or not, but I've been able to use at least 20 armor kits using the perfectly efficient before I even run out of armor kits.
and healing your mates is extremely good. Now in PvP, this will be increased to 50%, so the healing is gonna be really good if you pair that with the armor regen as well. My pistol will always be the Arvid, so whenever I see a red NPC, I will try to proc the extra 40% crit damage, since I'm already almost at the cap on crit chance. Really good weapon. If you don't have the Orbit, you could use a regular finisher. Will give you 30% crit chance, 30% crit damage. So I'm gonna stop the video here, and I'm gonna do the other half in Spanish. So I'll see you guys on the next one. Peace. Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Antrax y hoy les traigo un build muy especial que es muy bueno en la zona oscura. Ahora, este build no va a ser como mis otros tanques build que tenían DPS. Este build lo creé con la intención de ser soporte en el equipo, de pulsar cada 6.9 segundos. Con mi pulso y con ese build que podemos ver, los enemigos van a estar pulsados casi por 8 segundos. Eso quiere decir que cada vez que yo pulse, los enemigos van a durar 8 segundos, casi 8 segundos, no lo voy a decir 8 segundos. Casi 8 segundos pulsados, y el pulso me va a regresar antes que se le quite el efecto a los enemigos. Eso quiere decir que siempre y cuando yo tenga este build puesto, los enemigos siempre van a estar pulsados. El EMP es mi segundo skill, me llega cada 21 segundos. Ahora, lo especial de este build es el pulso, y estamos usando eficiencia perfecta. Cada vez que use un armor kit, como estoy usando la especialización de la ballesta, los amigos que estén a 20 metros de mí, yo los voy a curar. Como pueden ver, tenemos dos piezas Golan, porque también es un build tanque y un build con regeneración. Si nos vamos a mis estadísticas, con este build y con la mochila completamente full, la regeneración de protección que tenemos es de 132k. Si nos vamos a mi arma, también tenemos probabilidad de daño crítico. Con la SMG, la Lady Death, tenemos 53% de probabilidad y un 108% de daño crítico. Eso lo logramos usando una pieza de Bellstone o portadora diaria, la pieza Guardia del Emperador, la rodillera asombrada, que viene con 1% de regeneración, y las dos piezas Golan, que nos va a dar el 1% de regeneración. Ojo con esto, cuando usan Gola, este 10% de estados alterados, aunque el pulso no es considerado un estado, cuando tienes estados alterados en tu build, el pulso, la duración que los enemigos duran pulsado se extiende mientras más estados tengas en tu build. Como estamos usando la mochila exótica, también recibes un 5% de eficiencia de habilidad, y cuando esté full recibes adicional. Cuando la mochila esté full recibes el 3% de reparación. Mi arma secundaria es la FAL. Mi arma de mano siempre va a ser la órbita, para agarrar ese extra daño crítico cuando se dé la posibilidad de que podamos matar a un NPC rojo, o cuando veas que un enemigo esté a punto de morir, puedes conseguir la kill con la órbita. ¿Qué más quería enseñarles? La probabilidad con el rifle de asalto es 37 y 103. Ahora déjenme enseñarles un ejemplo de qué sería usar la pistola, la órbita. Como pueden ver, con el rifle de asalto no estoy dando mucho crítico. Salen más los daños a la cabeza. Si yo fuese a activar la órbita, ahí lo tenemos activo. Miren la diferencia en DPS. Ahí estamos, casi a 60 de probabilidad y casi 150 de daño crítico. So, sí se siente bastante la diferencia en DPS. So, tengan ojo con eso. ¿Qué más le puedo decir? Otra cosa que muchas personas no saben. Cuando usas la especialización de la ballesta y tus amigos están usando un tipo de build que aplique un estado, ya sea el nuevo pecho exótico que aplique sangrado, si tú tienes esta especialización, les vas a regalar un 10% de daño extra
a todos los enemigos que estén con un estado alterado. So, si por ejemplo a este target yo le fuera a aplicar sangrado o mi amigo, ellos por mí van a recibir ese 10% de daño extra. Si quisieran y no quisieran usar ese talento, se pueden ir por Unbreakable o cualquier otro talento. Todos los talentos funcionan bien con ese build. Como pueden ver, estoy usando un mod de daño crítico acá. Probabilidad. Y en todo tengo regeneración. Regeneración con crítico. Y la mochila que te da regeneración cuando esté full. Creo que se me fue el buff de la mochila. No, todavía está full. Pero creo que regular la regeneración debería estar casi en 80k. So voy a parar el video acá. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima.